there are beautiful gardens, rivulets, etc. for the enjoyment of the Nagas. It is understood here also that the place is well protected by the inhabitants. So also the city of Dvārakā was well protected by the descendants of Vrishni, who were as powerful as the Lord insofar as he manifested his strength upon this earth. Text 12. Sarvartu-sarva-vibhava puṇya-vṛkṣa-latāśramaiḥ udyānopavanārāmair vṛta-padmākara-śriyam. The city of Dvārakāpurī was filled with the opulences of all seasons. There were hermitages, orchards, flower gardens, parks, and reservoirs of water, breeding lotus flowers all over. Purport. Perfection of human civilization is made possible by utilizing the gifts of nature in their own way. As we find herewith, in the description of its opulence, Dvārakā was surrounded by flower gardens and fruit orchards, along with reservoirs of water and growing lotuses. There is no mention of mills and factories supported by slaughterhouses, which are the necessary paraphernalia of the modern metropolis. The propensity to utilize nature's own gifts is still there, even in the heart of modern civilized man. The leaders of modern civilization select their own residential quarters in a place where... Screen, please. In a place where there are such naturally beautiful gardens and reservoirs of water, but they leave the common men to reside in congested areas without parks and gardens. Herein, of course, we find a different... Herein, of course, we find... Where did we go? Herein, of course, we find a different description of the city of Dvārakā. It is understood that the whole dham or residential quarter was surrounded by such gardens and parks with reservoirs of water where lotuses grew. It is understood that all the people dependent on nature's gifts of fruits and flowers without industrial enterprises promoting filthy huts and slums for residential quarters. Advancement of civilization is estimated not on the growth of mills and factories to deteriorate the finer instincts of the human being, but on developing the potent spiritual instincts of human beings and giving them a chance to go back to Godhead. Development of factories and mills is called ugra-karma or pungent activities, and such activities deteriorate the finer sentiments of the human being and society to form a dungeon of demons. We find herein the mention of pious trees which produce seasonal flowers and fruits. The impious trees are useless jungles only, and they can only be used to supply fuels. In the modern civilization, such impious trees are planted on the sides of roads. Human energy should be properly utilized in developing the finer senses for spiritual understanding, in which lies the solution of life. Fruits, flowers, beautiful gardens, parks, and reservoirs of water with ducks and swans playing in the midst of lotus flowers, and cows giving sufficient milk and butter are essential for developing the finer tissues of the human body. As against this, the dungeons of mines, factories, and workshops develop demoniac propensities in the working class. The vested interests flourish at the cost of the working class,
and consequently there are severe clashes between them in so many ways. The description of Dvārakā is the ideal of human civilization. Anubad, Banganuvad. Madhubhoja dasarharha kukuranda kavrishnibihi atmatulya valair guptam nagair bhogavati-miva. নাগলোকের রাজধানী ভোগবতী যেমন নাগদের দ্বারা সুরক্ষিত, তেমনি দ্বারকা নগরী শ্রীকৃষ্ণেরই মতো বলশালী মধু, ভোজ, দশার্হ, অর্হ, কুকুর, অন্ধক ও বৃষ্ণিদের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। তাৎপর্য, নাগলোক পৃথিবীর নিচে অবস্থিত এবং সূর্য কিরণ সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। তবে সেখানকার অন্ধকার দূর হয় নাগদের স্বর্গীয় সর্পের মাথার মণির জ্যোতির দ্বারা। এবং বলা হয় যে নাগদের উপভোগের জন্য সেখানে অনেক সুন্দর সুন্দর বাগান, নদী ইত্যাদি রয়েছে। এখানকার বর্ণনা থেকেও বোঝা যায় যে সেই স্থানটি সেখানকার অধিবাসীদের দ্বারা সুরক্ষিত। দ্বারকা নগরীও তেমন বৃষ্ণিবংশীয়দের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। এই বৃষ্ণিবংশীয়রা ছিলেন ভগবানেরই মতো শক্তিশালী, যে প্রকার শক্তি ভগবান এই জগতে প্রকাশ করেছিলেন। দ্বাদশ শ্লোক। sarvartu-sarva-vibhava puṇya-vṛkṣa-latāśramaiḥ udyānopavanārāmair vṛta-padmākara-śriyam। দ্বারকা নগরীর সমস্ত ঋতুর সর্ববিধ ঐশ্বর্য ও সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে সর্বত্র পবিত্র বৃক্ষ ও লতা, আশ্রম, উদ্যান, উপবন, বিলাসকুঞ্জ এবং বিকশিত পদ্মে পূর্ণ সরোবর ছিল। তাৎপর্য, মানব সভ্যতার পূর্ণতা প্রকৃতির দানগুলি যথাযথভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব, যা এখানে দ্বারকার ঐশ্বর্য বর্ণনায় প্রকট হয়েছে। দ্বারকা নগরী পুষ্প এবং ফলের উদ্যানে পরিবৃত ছিল, আর ছিল পদ্ম ফুলে পরিপূর্ণ বহু সরোবর। সেখানে কোনো কলকারখানা বা সেগুলিকে সাহায্য করার জন্য কসাইখানার উল্লেখ নেই, যা হচ্ছে আধুনিক নগরীর অপরিহার্য অঙ্গ। প্রকৃতির উপহারগুলির সদ্ব্যবহার করার প্রবণতা আধুনিক যুগের সভ্য মানুষদের হৃদয়েও রয়েছে। আধুনিক সভ্যতার নেতারা তাদের বাসস্থান নির্মাণের জন্য এমন স্থান মনোনয়ন করে যেখানে এই প্রকার সুন্দর উদ্যান এবং সরোবরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষদের তারা উদ্যান এবং বাগানবিহীন সংকীর্ণ এলাকায় থাকতে দেয়। দ্বারকাপুরীর যে বর্ণনা এখানে আমরা পাই তা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা দেখতে পাই যে সেই ধাম পদ্মশোভিত সরোবর সমন্বিত উদ্যান এবং বাগানে পরিবৃত ছিল। আমরা জানতে পারি যে সেখানকার সমস্ত মানুষ প্রকৃতির দানরূপ ফল এবং ফুলের উপর নির্ভর করতেন। সেখানে কোনো যান্ত্রিক উদ্যোগ ছিল না, যার ফলে মানুষের বাসস্থান নোংরা কুড়ে ঘরে পূর্ণ বস্তিতে পরিণত হয়। সভ্যতার প্রগতির মাপকাঠি মানুষের সূক্ষ্ম প্রবৃত্তিগুলির বিনাশকারী মিল এবং কলকারখানার বৃদ্ধি নয়, পক্ষান্তরে তা হয় মানুষের আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তির বিকাশের মাধ্যমে, যার ফলে তারা ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পায়। কলকারখানা এবং মিলের বিকাশকে বলা হয় উগ্র-কর্ম, এবং এই প্রকার কর্মের ফলে মানুষের কোমল মনোবৃত্তি বিনষ্ট হয়ে যায় এবং সমাজ অসুরদের অন্ধকার কারাগারে পরিণত হয়। এখানে আমরা পুণ্যবান বৃক্ষের উল্লেখ দেখতে পাই, যা ঋতু অনুসারে ফুল এবং ফল উৎপাদন করে। জয় গুরু মহারাজ কি জয়। জঙ্গলের অকেজ বৃক্ষগুলি পুণ্যহীন এবং তাদের কেবল জ্বালানি কাঠ হিসেবেই ব্যবহার করা যায়। আধুনিক সভ্যতায় এই প্রকার পুণ্যহীন গাছগুলিকে রাস্তার পাশে লাগানো হয়।
পারমার্থিক উপলব্ধির জন্য সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি বিকশিত করার উদ্দেশ্যে মানুষের শক্তির যথাযথ সদ্ব্যবহার করা উচিত, কেননা এই পারমার্থিক উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত রয়েছে জীবনের সমস্যাগুলির প্রকৃত সমাধান। মনুষ্য শরীরের সূক্ষ্ম কোষগুলি বিকশিত করার জন্য ফল ফুল, সুন্দর বাগান, উদ্যান, পদ্ম ফুলের মাঝে ক্রীড়ারত হংস সমন্বিত সরোবর এবং যথেষ্ট পরিমাণে দুধ ও মাখন প্রদানকারী গাভীর অত্যন্ত প্রয়োজন। এগুলির বিপরীত কলকারখানা এবং খনি সেখানকার শ্রমিকদের আসরিক প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করে। শ্রমিক শ্রেণীর কঠোর পরিশ্রমে স্বার্থান্বেষী মালিক সম্প্রদায় পুষ্ট হয়ে এবং তার ফলে তাদের মধ্যে নানাভাবে পুষ্ট হয়। শ্রমিক শ্রেণীর কঠোর পরিশ্রমে স্বার্থান্বেষী মালিক সম্প্রদায় পুষ্ট হয় এবং তার ফলে তাদের মধ্যে নানাভাবে কঠোর সংঘর্ষ হয়। দ্বারকা ধামের এই বর্ণনা মানব সভ্যতার আদর্শ। Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Namaha Krishna Krishna Yadavaya Namaha Gopala Govinda Ram Srimad Sudan ugra-karma Pangum Langayate Girim Yatsivadahamande Sri Gurun Dīratarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram. Hare Om Tat Sat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Here we see how Dvārakā was so nicely designed. So here we see how Dvārakā was so nicely designed. With flower gardens, fruit gardens, With flower gardens, fruit gardens, fruit orchards, fruit orchards, and very beautiful natural facility. It was a very beautiful natural facility. আমরা এখান থেকে দেখতে পাই যে দ্বারকা নগরী কি সুন্দরভাবে পরিকল্পিত ছিল এবং সেখানে খুব সুন্দর বাগিচা ছিল, বাগান ছিল, ফলের বাগান ছিল এবং খুব সুন্দরভাবে পরিকল্পনা মাফিক করা হয়েছিল। So this is how our city in Mayapur should be designed. So this is how our city in Mayapur should be designed. তো আমাদের মায়াপুরের এই নগরী ঠিক এইভাবেই পরিকল্পনা হওয়া উচিত, পরিকল্পিতভাবে করা উচিত।
ডিজাইন করা উচিত, নকশা এরকম ভাবে করা উচিত। But people are building large guest houses and buildings. But people are building large guest houses and buildings. কিন্তু মানুষেরা বড় বড় অতিথিশালা এবং অট্টালিকা তৈরি করছে। কিন্তু এইভাবে বাগান ইত্যাদি দেখা যায় না। কিন্তু এইভাবে বাগান ইত্যাদি দেখা যায় না। But we don't see gardens, etc. So, এই জন্য এখন প্রত্যেকের বাড়ির সঙ্গে বাগান একটা থাকা উচিত। তো এই জন্য এখন প্রত্যেকের বাড়ির সঙ্গে বাগান একটা থাকা উচিত। Therefore nowadays with every home there should be a garden. So I've seen that the residents of Dvārakā, they're very anxious to see Krishna. So we see that the residents of Dvārakā, they're very anxious to see Lord Krishna. আমরা এখানে দেখতে পাই যে দ্বারকাবাসীগণ তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য অত্যন্ত উদ্গ্রীব ছিলেন। Although they had a beautiful city, although it had all facilities. Although they had a beautiful city and they had all facilities. যদ্যপি তাদের খুব সুন্দর একটি নগরী ছিল এবং তাদের সব রকমের সুযোগ সুবিধা ছিল, But they're all anxious to see Krishna. But they are all anxious to see Krishna. কিন্তু তারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখার জন্য উদ্গ্রীব ছিল। And when he came, he gave forward to offer him reception and gifts. And when he came, they offered him a reception and gifts. এবং তিনি যখন এসেছিলেন তখন তারা খুব সুন্দর অভ্যর্থনা এবং উপহার সামগ্রী প্রদান করেছিলেন। প্রভুপাদ উদাহরণ দিয়েছেন যে যেমন একটা দ্বীপ যদি সূর্যের কাছে অর্পণ করা হয়। Srila Prabhupada gives the example how if one offers a lamp to the sun. আমার গঙ্গা পূজা করা, গঙ্গা জল নিয়ে আবার গঙ্গাকে অর্পণ করি। গঙ্গা পুজো করা হয়, আমরা গঙ্গা জল নিয়ে গঙ্গাকে অর্পণ করি। When we worship the Ganges, we take Ganges water and we offer it back to the Ganges. So whatever the Dvārakāvasis have is due to the mercy of Krishna. So whatever the Dvārakāvasis have, it's due to the mercy of Krishna. তাই দ্বারকাবাসীদের যা কিছু সম্পত্তি ছিল তা সবই ছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ফলে। But still, they're offering gifts to Krishna to show the love. But still, they are giving gifts to Krishna to show their love. কিন্তু তবুও তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপহার প্রদান করছেন তাদের প্রেম ভালোবাসা প্রদর্শনের জন্য বা এটা অভিব্যক্ত করার জন্য। They're anxious to see the smile of Krishna. তারা অধীর আগ্রহে রয়েছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধুর হাসি দেখতে। তো এইভাবে কৃষ্ণ শঙ্খ বাজিয়েছেন অ্যানাউন্স করার জন্য যে উনি এসেছেন। In this way Lord Krishna blew his conch shell to announce his arrival. So the people in Dvārakā without Krishna are like
very morose. So the people in Dvāraka without Krishna were really morose. তো দ্বারকার অধিবাসীগণ বা দ্বারকার নাগরিকেরা তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে অত্যন্ত মনমরা বিমর্ষ হয়েছিলেন। When he came, like new life was breathed into them. So when he came, it was like new life was breathed into them. যখন তিনি আগমন করেছেন তখন মনে হচ্ছিল যেন তাদের সকলের দেহেতে আবার প্রাণের সঞ্চার হয়েছে, প্রাণবায়ু তাদের ফিরে এসেছে। Prabhupada, he spent significant time describing the beauty of Dvārakā. Srila Prabhupada, he spent significant time describing the beauty of Dvārakā. শিল প্রভুপাদ তিনি অনেক সময় ধরে দ্বারকা নগরীর যে সৌন্দর্যতা বর্ণনা করেছেন। তিনি কিভাবে দ্বারকাতে ফুলের বাগান, ফলের গাছ এই সব ছিল। তো তিনি বর্ণনা করেছেন যে কিভাবে এগুলো দরকার রয়েছে, এই যে ফুলের বাগান, ফলের গাছ, যে এই সবগুলি সব দ্বারকাতে ছিল। Srila Prabhupada describes how it is necessary to have flower gardens and fruit trees, and these things were there. We see that modern PWD roads, they have kind of useless trees. But we see modern PWD roads, they have kind of useless trees. আমরা দেখি যে আধুনিক যে পিডব্লিউডি রাস্তাগুলি, তাদের সেই রাস্তার ধারে কিছু অপদার্থ বা কিছু অব্যবহারযোগ্য গাছ তারা লাগায়। These trees are only good for fuel. এই সমস্ত গাছগুলি কেবলমাত্র জ্বালানির কাজেই ব্যবহার করা যেতে পারে। কোনো ফল নাই, কোনো পুষ্প নেই। There are no fruits, there are no flowers in those trees. এখানে গাছ ছিল, এগুলি জরুরি গাছ ছিল। There were trees here also. জঙ্গলি গাছ। ও এখানে গাছ ছিল, জঙ্গলি গাছ। There were trees. Here the trees are all jungle trees. Dvārakā, flowers, fruits, beautiful trees. But in Dvārakā, flowers, fruits, beautiful trees. কিন্তু দ্বারকাতে ছিল পুষ্পের পুষ্প, ফল এবং খুব সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ, ফলের বৃক্ষ। The environment was very pleasing. So the environment was very pleasing. তাই সেই পরিবেশ ছিল অত্যন্ত আরামদায়ক, অত্যন্ত মনোরম। But more than anything, people love Krishna. But more than anything, people loved Krishna. কিন্তু সবকিছুর ঊর্ধ্বে মানুষেরা কৃষ্ণকে ভালোবাসতেন। So these people would definitely have the chance to go back to Godhead. So these people definitely have the chance to go back to Godhead. এই সমস্ত মানুষের নিশ্চিতভাবে সুযোগ রয়েছে ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার। So I was riding with Prabhupada. So I was riding with Prabhupada.
আমি শিল প্রভুপাদের সাথে একই গাড়িতে যাচ্ছিলাম along the Dvārakā truck road. Dvārakā truck along the Barakpur truck road, truck. তো trunk road. যে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড বা বিটি রোড দিয়ে যাচ্ছিলাম And Prabhupada said that in his childhood, they're all beautiful. At least there are good factories and good mills. Prabhupada said during his childhood there were some jute factories, jute mills. শিল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে তার ছোটবেলায় কিছু জুট মিল কিছু ফ্যাক্টরি কলকারখানা ছিল পাটের এখন রাস্তা লরি চাকা আমার কারখানা ইত্যাদি ভর্তি কিন্তু এখন রাস্তায় যে লরি রয়েছে সেই লরির চাকা মেরামত করার কারখানায় ভর্তি but nowadays there are the place is full of different factories where they repair the wheels of trucks that are on the road. So how the people come from the country or the city to work in the factory. So how the people from the country come to the city to work in the factory. তো কত লোক তারা দেশ গ্রাম থেকে তারা এই শহরে চলে আসে এই কলকারখানাতে কাজ করার জন্য And the situation in the city, like they have to live in a slum type area. And the situation in the city after staying in the slum type area. তো শহরের পরিস্থিতি এমনই যে তাদেরকে কোন রকম বস্তি এলাকায় গিয়ে বসবাস করতে হয় Since the situation is very polluted, and since the situation is very polluted, এবং যেহেতু সেই পরিবেশ হচ্ছে অত্যন্ত দূষণকারী they take intoxication. they take intoxication. তাই তারা নেশা গ্রহণ করতে শুরু করে বিভিন্ন জুয়া খেলা করে ইত্যাদি তারা বিভিন্ন জুয়া খেলা করে ইত্যাদি and they gamble and do many other things এইভাবে গ্রামের মধ্যে ভালো পরিবেশ ছিল এখন শহরের মধ্যে ভীষণ খারাপ পরিবেশ তো এইভাবে গ্রামের মধ্যে ভালো পরিবেশ ছিল কিন্তু শহরের মধ্যে এখন ভীষণ দূষণযুক্ত পরিবেশ in this way in the countryside had very good atmosphere and surrounding but the cities are very much polluted I was talking to one Bangladeshi in Atlanta, USA. I was talking to one Bangladeshi devotee in Atlanta, US. I was talking to a Bangladeshi in Atlanta, USA. আমি একজন বাংলাদেশি ভদ্রলোকের সাথে কথা বলছিলাম আটলান্টা আমেরিকাতে উনি বলছেন আমি কত ভালো ছিলাম বাংলাদেশে আর পুকুর ছিল গাছ ছিল এখানে কিছু হলে কেউ খেয়াল করে না এখানে সবাই বন্ধু বন্ধু তো উনি বলছিলেন যে বাংলাদেশে যখন ছিলাম পুকুর ছিল গাছ ছিল হ্যাঁ আর এখানে এসেছি এখানে কিছু যদি হয় তা কেউ কেয়ার করে না আর ওখানে সকলেই আমরা ছিলাম বন্ধু বন্ধু he was describing how when I was in Bangladesh I had a pond I had trees in my house and over here if something happens nobody cares
but there everybody is friendly. Although he had more money, but money was not everything. Although he had more money, but money was not everything. তাই যদিও তার কাছে এখন বেশি টাকা ছিল, টাকাটাই কিন্তু সবকিছু নয়। So we see that giving the people the possibility of going to the spiritual world, back to home, back to Godhead. So we see that giving the possibility to the people to go back home, back to Godhead. তাই আমরা দেখি যে মানুষদেরকে এই সুযোগ সম্ভাবনা প্রদান করা যাতে তারা ভগবত ধামে নিত্য আলয়ে ফিরে যেতে পারে। That is the real purpose of human life. সেটাই হচ্ছে মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। So we hope that all the people would get this opportunity of going back to home, back to Godhead. So we hope that all people would get this opportunity of going back home, back to Godhead. তাই আমরা আশা করছি যে সব মানুষেরাই এই সুযোগ লাভ করবে যাতে তারা ভগবত ধাম নিত্য আলয়ে তারা ফিরে যাওয়ার সুযোগ পায়। শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাস পূজা উপলক্ষে আমি দেখেছি যে চেন্নাই দক্ষিণ ভারতে তারা সুন্দর একটা নাটক মঞ্চস্থ করেছিল। I saw a beautiful drama skit staged by the devotees of Chennai for the Vyas Puja of Srila Prabhupada. It's a sampurna bhakti-vṛkṣa-latāśramaiḥ study. তো এই অনুষ্ঠানটা সম্পূর্ণ ভক্তি বৃক্ষ দ্বারা তৈরি ছিল। This program was completely staged or made by the devotees of Bhakti Vriksha. Julak Anatha Kachilai Yamaraj Adhuta Yamadut. যুবক ছোট যুবক ছেলেরা তারা নাটক করছিল যে যমরাজ এবং দুটো যমদূত। So they were having a drama where Yamaraj was there on the stage along with two of the messengers of Yamadutas. Yamadutas were complaining. যমদূতেরা অভিযোগ করছিল। By his preaching, everyone's chanting Hare Krishna, we can't take them down. By this preaching of Bhakti Vedanta, everybody is chanting Hare Krishna, we cannot take them to hell. এই ভক্তি বেদান্ত তার প্রচারের ফলে সকলেই এমন ভাবে তারা আচরণ করছে যে আমরা তাদেরকে আর নরকে আনতে পারছি না। কৃষ্ণ মন্দির আছে, একজন যমদূত আরেকজনকে বলছে তাদের বাড়িতে কৃষ্ণ মন্দির আছে, ঠাকুর আছে। So one Yamadutta was telling the other, these people they have a temple in their homes and they have deities in their home. They're having Bhagavatam set. They are having Bhagavatam set. তাদের বাড়িতে ভাগবতের সেট রয়েছে। We better get a new job. If everyone's like this, we won't have anyone to take. We better get a new job because if everyone becomes like this, we don't have anyone to take. এর থেকে ভালো হবে আমাদেরকে নতুন একটা চাকরি দেন, কারণ যদি সকলে যদি এরকম করতে থাকে তাহলে আমরা আর কাউকে আনতে পারবো না আপনার কাছে। So we want that no one be taken
taken to by Yamadoots. So we don't want that anyone to be taken by Yamadutas. তাই আমরা চাই যে কেউ যেন যমদূতদের দ্বারা যেন তারা যেন নরকে না যায়, বা কেউ যেন যমদূতরা যেন কাউকে না নিতে পারে। Everyone worships Krishna in their house, chant Hare Krishna. That everyone worships Krishna at their house and chant Hare Krishna. সকলেই তাদের গৃহে তারা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করুক এবং তাদের গৃহে এইভাবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র তারা কীর্তন করুক। Another drama by little children. There was another drama by little children. আরেকটি ছোট নাটক ছিল, ছোট শিশুরা করেছিল। And one little girl, she brought a Jagannath deity. And one little girl, she brought a deity of Jagannath. তো একটি ছোট্ট বালিকা সে জগন্নাথের একটি মূর্তি এনেছে। She was playing a part of Malati Devi. She was playing the part of Malati Devi. এবং সেই বালিকা মালতী দেবীর অভিনয় করছিল। And Prabhupada, the child playing Prabhupada, he offered his obeisances to Lord Jagannath. Then the child who was playing the role of Srila Prabhupada, he paid obeisances to Lord Jagannath. তারপর যে শিশুটি শিল প্রভুপাদের অভিনয় করছিল সে জগন্নাথকে প্রণাম করলো। This is Krishna. That This is Krishna. This is Krishna. This is Krishna. এ তো কৃষ্ণ, এ তো কৃষ্ণ। একটা সবুজ রঙের সাদা রঙের আর দুটো মূর্তি আছে কি? একটা সবুজ রঙের আর একটা সবুজ রং এবং সাদা রঙের এরকম আর দুটো মূর্তি আছে কি? Is there another white one and a yellow one? In this way, there is two deities are there. Two more are there. Malati said yes. Malati said yes. মালতী বলল হ্যাঁ। Bring them. Bring them. প্রভুপাদ বলল ঠিক আছে। প্রভুপাদ বললেন ঠিক আছে, তাদেরকেও নিয়ে আসো। And then she brought Subhadra and Baladev. Then she brought Subhadra and Baladev. তারপর মালতী সুভদ্রা এবং বলদেবকেও আনলো। And this way, Jagannath, Baladev, Subhadra, they came by themselves to our temple. So in this way, Jagannath, Baldev, Subhadra, they came by themselves to our temple. তো এইভাবে জগন্নাথ, বলদেব এবং সুভদ্রা দেবী তারা স্বেচ্ছায় নিজেরাই তারা আমাদের মন্দিরে এসে হাজির হয়েছেন। Jagannath, Baladev, Subhadra are Nilachal. They're not different from the Dvārakā Krishna. Jagannath, Baldev, Subhadra, they are Nilachal. They are not different from Krishna in Dvārakā. প্রকৃতপক্ষে জগন্নাথ, বলদেব এবং সুভদ্রা তারা নীলাচলে অবস্থিত, যা হচ্ছে দ্বারকা থেকে অভিন্ন। And once a year, the Rath Yatra, they go back to Vrindavan. So once he has Rath Yatra, they go back to Vrindavan. এবং প্রতি বৎসরে একবার যখন রথযাত্রা হয় তখন তারা বৃন্দাবনে ফিরে যায়। Prabhupada told us that in Calcutta Rath Yatra, this is Radha and Krishna where they go. Prabhupada said in Kolkata Rath Yatra, we should have Radha and Krishna where they go. শিল প্রভুপাদ আমাদেরকে বলেছিলেন যে কলকাতার রথযাত্রার সময় জগন্নাথ যেখানে পৌঁছান গিয়ে সেখানে রাধা কৃষ্ণ মূর্তি থাকা উচিত। So, Radha Krishna Murti Rakhe. তো তারা এই রাধা কৃষ্ণ মূর্তি রাখে। Therefore, they have Radha Krishna deities. So, এইভাবে আমরা এখন পড়ছি চৈতন্য দেব
তিনি বৃন্দাবনে গেছেন। তো এখানে আমরা এখন আলোচনা করছি চৈতন্যদেব তিনি বৃন্দাবনে গিয়েছেন। So nowadays we are reading the portion where Lord Chaitanya is visiting Vrindavan. He's being taken to the 12 horse of the Sanodiya Brahman Krishna Das. And he is being taken to the 12 forest by Synodiya Brahman Krishna Das. এবং তাকে সানোরিয়া ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস কর্তৃক দ্বাদশ বন ঘুরিয়ে দেখানো হচ্ছে। So each of the horse are different pastimes of Krishna are heard. So in each of the forests, different pastimes of Krishna are heard. তো প্রত্যেকটি বনে কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা হয়েছিল, সংঘটিত হয়েছিল এবং সেগুলি শোনা গেল। লীলা শুনে চৈতন্যদেব ভাবাপন্ন হয়, প্রেম ভক্তি হয়, জ্ঞান হয় বলেন। তো এই লীলা শুনে চৈতন্যদেব ভাবাপন্ন হয়ে প্রেম ভক্তিপূর্ণ হয়ে কখনো কখনো তিনি ক্রন্দন করলেন, কখনো কখনো তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। Hearing these pastimes, Lord Chaitanya became ecstatic with emotions, and sometimes in great ecstatic love of Krishna, he would cry and sometimes he would faint. Human life is meant to awaken this dormant love for Krishna. Human life is meant to awaken this dormant love for Krishna. মানব জীবন হচ্ছে এই সুপ্ত কৃষ্ণ প্রেম জাগরিত করার জন্যই। In the Chaitanya Charitamrita, Adilila 7th chapter, it mentions that Panchatattva are so happy and they saw everyone was flooded with love of Krishna. In Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, 7th chapter, it is mentioned that how Panchatattva were so happy seeing everyone flooded with Hare Krishna. চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলার সপ্তম অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে যে কিভাবে পঞ্চতত্ত্ব যখন দেখলেন যে সমগ্র জগৎ সকলেই কৃষ্ণ প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন, তা দেখে তারা অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। Because of the flood, the seeds of further activity are not sprouting. Because of the flood, the seeds of fruitive activities were not sprouted. এবং এই বন্যার জন্য বা এই প্লাবনের জন্য যে ভোগ বাসনা রূপ যে বীজ, সেই বীজ অঙ্কুরিত হতে পারেনি। They are feeling parama ullas. এবং তারা সকলেই পরম উল্লাস অনুভব করছিলেন। See everybody chanting and dancing in love of Krishna. To see everybody chanting and dancing in love of Krishna. সকলেই যখন ভগবত প্রেম বা কৃষ্ণ প্রেমে যখন নৃত্য গীত করবেন, এখন গৃহী হোক বৈরাগী হোক সকলে কৃষ্ণের দ্বারা কীর্তন করে কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত হোক। এখন গৃহী হোক বৈরাগী হোক সকলেই কৃষ্ণ প্রেমের দ্বারা সকলেই লাভ করুক। Let everybody, whether he is a grihastha or a vairagi renunciant, let everyone chant the holy name of the Lord and become immersed with the love of Krishna. Krishna preme plavito hok. So we see that the residents in Dvārakā, they have this mode of love for Krishna. So we see that the residents of Dvārakā, they had this mood of love for Krishna.
তো আমরা দেখি যে দ্বারকাবাসীদের মধ্যে তাদের এই কৃষ্ণের প্রতি যে গভীর প্রেম ভালোবাসা এই ভাব ছিল। We see that residents of Mathura, residents of Vrindavan, they also had this love for Krishna. So we see the residents of Mathura, residents of Vrindavan, they also had the mood for love of Krishna. তো আমরা দেখি যে মথুরাবাসীরা, বৃন্দাবনবাসীরা, তাদের মধ্যে এই কৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম ভাব এই ভাব ছিল। 24 ghats in Mathura. There were 24 ghats in Mathura. মথুরাতে 24টি ঘাট ছিল। Lord Chaitanya bathed in every ghat. Lord Chaitanya bathed in every ghat. শ্রীমান মহাপ্রভু প্রতিটি ঘাটেই স্নান করেছিলেন। Krishna showed, this is where the house of Kuja was. This is the house of the washerman. This is the house of the merchant. So Krishnadas was showing this was the house of Kubja, this was the house of washerman, this was the house of cloth merchant. তো কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুকে দেখাচ্ছিলেন এই হচ্ছে কুবজার গৃহ, কুবজার আঙিনা, এই হচ্ছে ধোপার বাড়ি, এই হচ্ছে মালাকারের কুটির। So Lord Chaitanya was so ecstatic. ভগবান শ্রীমান মহাপ্রভু তিনি এতই ভাবাপন্ন ছিলেন just to hear of the pastime of Krishna. Just to hear of the pastimes of Krishna. কেবলমাত্র কৃষ্ণের লীলা কথন শ্রবণেই। So, and then so this is the Setuvarna Pukur. Then he said, this is the Setuvarna Pukur. তারপর তিনি বললেন এই হচ্ছে সেতুবন্ধ পুকুর। And Krishna said, I am Raghunath, I am Ram. Krishna said, I am Raghunath, I am Ram. এবং তখন কৃষ্ণ বললেন আমি রঘুনাথ, আমি রাম। কিন্তু রাধারানী বলছেন না, তুমি তো একটা গোপা ছেলে। কিন্তু রাধারানী বলছেন না, তুমি তো একটা গোপ বালক ছেলে। Radharani said, no, you are a cowherd boy. তুমি যদি রাম হয়, তুমি এই পুকুর মধ্যে পাথর ভাসিয়ে ব্রিজ করো। তুমি যদি রাম হও তাহলে এই পুকুরের মধ্যে পাথর ভাসিয়ে তুমি ব্রিজ করো বা সেতু তৈরি করো। If you are Ram, then you make the stones float in this pond, in this lake, and you build a bridge here. All these assistants of Radharani, they said, we'll bring the rocks, he'll make them float. So the assistants of Radharani, the gopis, they said, we'll bring the rock, you make the bridge. You make them float. So তখন রাধারানীর যে সখীগণ ছিলেন, রাধারানী বললেন তারা সকলেই পাথরগুলি নিয়ে আসবে আর তুমি তাদের সেই পাথরগুলোকে ভাসিয়ে রাখো, ভাসমান রাখো। Krishna said, no problem, I'll do it. কৃষ্ণ বললেন no problem, আমি করে দেব। So they brought the rock and Krishna made a setu. So they brought the rocks and Krishna made the setu. তারা পাথর নিয়ে এলো এবং কৃষ্ণ সেতু তৈরি করলেন। Rock floating on the water. Rocks floating on the water. সেই পাথরগুলি জলে ভাসছিল। So Radharani was gently smiling. So Radharani was gently smiling. তাই রাধারানী মৃদু হাসছিলেন। এইভাবে সমস্ত লীলা দেখেছিল
Vrindavan, Mathura. তো এইভাবে সমস্ত লীলা দেখা গিয়েছিল বৃন্দাবনে। In this way, all the pastimes were seen in Vrindavan. Among Sunay, Sri Chaitanya Dev, before Ananda Manditana. এবং এই শুনে শ্রী চৈতন্যদেব বিপুল আনন্দমগ্ন ছিলেন, আনন্দ মধ্যে ছিলেন। And hearing these pastimes, Lord Chaitanya Mahaprabhu was in great bliss. So, on this pastime was going on in Vrindavan. So this pastime was going on in Vrindavan. তাই এই লীলা বৃন্দাবনে হচ্ছিল। Mathura, Vrindavan, Dvārakā. Mathura, Vrindavan, Dvārakā. মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা এই সব জায়গাতে। So, we can just develop this love of Krishna. So we can, if we can just develop this love of Krishna, তাই আমরা যদি কেবলমাত্র এই কৃষ্ণ প্রেম যদি জাগরিত করতে পারি, লাভ করতে পারি, And then very easily we can go back to the spiritual world. then very easily we can go back to spiritual world. তাহলে অতি সহজেই আমরা পারমার্থিক জগতে ফিরে যেতে পারি। Jitendra Prabhu, Yes, আমরা খুব সহজে তাহলে আমরা খুব সহজেই গোলকে ফিরে যেতে পারি। আমরা খুব সহজে বৈকুণ্ঠ গোলকে ফিরে যেতে পারি। We can very easily, can you not hear me, Prabhu? Hari bol? We can very easily go back home, back to Godhead. Hari bol? What's happening? Hare Krishna, Guru Maharaj, I'm here. Any question? Maharaj had a question. Bhakti Vijay Bhagavat Maharaj. Maharaj আপনি মিউটে আছেন। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. ধন্যবাদ গুরু মহারাজ। Very enlightened class, Guru Maharaj. There is Jamduta drama and how to come Jagannath himself to our temple and Mahaprabhu's Vrindavan visit. অত্যন্ত আলোক দীপ্ত, অত্যন্ত জ্ঞান দীপ্ত পাঠ হয়েছে গুরু মহারাজ। কিভাবে যমদূতরা রয়েছেন, তারা আলোচনা করছেন জগন্নাথ কিভাবে আমাদের মন্দিরে এলেন ইত্যাদি ইত্যাদি, খুব সুন্দর হয়েছে গুরু মহারাজ। Guru Maharaj, many devotees they have asked me how to celebrate Radha-Ashtami because Bhaktivinoda Thakur said Radha bhajane jadi roti nahi bhela Krishna bhajano tava akarane gala. So if you please Krishna, you should have pleased Radharani. So please guide us how devotees their home. Somebody has a deity, somebody has not deity, or only photos is there. How to celebrate Radha-Ashtami and please
Radharani and Krishna, and then get love of Krishna easily. তো গুরু মহারাজ অনেক ভক্তরা আমাকে প্রশ্ন করেছেন বা তারা আমাকে অনুরোধ করেছেন আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে যে কিভাবে আমরা রাধাষ্টমী উৎসব উদযাপন করব, কারণ ভক্তিনাথ ঠাকুর বলেছেন রাধা ভজনে যদি রতি নাহি গেলা হেলা কৃষ্ণ ভজন তব অকারণ গেলা। যে যদি রাধারানীর সেবা না করা যায়, রাধারানীর সেবা করাটাই হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য। তো সেই জন্য আমরা রাধারানী যেহেতু কৃষ্ণ প্রিয়সী, আমরা কিভাবে অনেকের বাড়িতে মূর্তি রয়েছে, অনেকের বাড়িতে কেবল আলেখ্য রয়েছে, তো আমরা কিভাবে সুন্দরভাবে রাধাষ্টমী উদযাপন করতে পারি সেটা আপনি আমাদেরকে দয়া করে বলুন। যদি মূর্তি থাকে সেখানে অভিষেক করা যায়। যদি মূর্তি থাকে তাহলে সেখানে অভিষেক করা যায়। If you have a deity of Radharani, then you can perform abhishek. Radha Krishna Abhishek. Radha Krishna Abhishek. You should have Radha Krishna bathing ceremony. You have a photo, you can pour water in front of the photo. If you have photo, you can pour water in front of the photo. যদি আপনাদের কাছে আলেখ্য বা ছবি থাকে তাহলে আপনারা ছবির সামনে আপনারা জল ঢালতে পারেন একটা পাত্রতে করে। You can read Krishna book. You can read Krishna book. আপনারা কৃষ্ণ বই পড়তে পারেন। Chapters Radharani is love of Krishna. The chapters where Radharani is in love of Krishna. যে সমস্ত অধ্যায়গুলিতে শ্রীমতী রাধারানী কৃষ্ণ প্রেমের বর্ণনা রয়েছে সেই অধ্যায়গুলি পড়তে পারেন। Next. A little more query. Can I say that? Yes, Maharaj. So what prasad should I allow to accept? Anukalpa or grains? Many devotees also asking. Grain prasad or anukalpa prasad? অনেক ভক্তরাই জিজ্ঞাসা করছেন কি ধরনের প্রসাদ আমরা গ্রহণ করব সেই দিন, কি অনুকল্প না অন্ন প্রসাদ? Anna prasad. অন্ন প্রসাদ, রাইস ডাল সবজি and a feast. We asked Prabhupada, Krishna, we have to fast till midnight and take Anakalpa. Why Radharani only until noon and then grain? So we asked Srila Prabhupada, why do we fast for Krishna's appearance until midnight and then we take Anukalpa, but for Radharani we fast till noon and take grains? আমরা শিল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন কৃষ্ণের জন্য আমরা মধ্যরাত পর্যন্ত উপবাস করি এবং তারপর কেবলমাত্র অনুকল্প প্রসাদ গ্রহণ করি, এবং শ্রীমতী রাধারানীর জন্য আমরা শুধু দুপুর পর্যন্ত উপবাস করে আমরা অন্ন প্রসাদ নেই। He said Radharani is more merciful. তিনি বলেছেন, প্রভুপাদ বলেছেন রাধারানী অতিরিক্ত অধিক দয়ালু। জয় রাধে হরিব। রাধারানী অধিক দয়ালু, বেশি দয়ালু। জয় গুরু মহারাজ। Okay. হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, আমার সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ, প্রণাম গ্রহণ করুন। গুরু মহারাজ, অনেক সময় কোনো কাউন্সিলের কর্তৃপক্ষ তার কোনো ভুলের জন্য সাময়িক শান্তি প্রদান করেন। শাস্তি হবে, শান্তি লিখেছে। তখন ওই কাউন্সিলের অধীনস্থ ভক্তরা
ওই শাস্তিকে অন্যায় মনে করে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই রকম অবস্থায় অধীনস্থ ভক্তদের কেমন মনোভাব পোষণ করা উচিত? পঙ্কজ চরণ দাস, নোয়াখালী, বাংলাদেশ। Hare Krishna Guru Maharaj. Sometimes when devotees are under the guidance of some counselors and the counselor gives some sort of reprimanding or punishment to those who are under him, and sometimes it happens that those devotees who are under that counselor, they revolt against the counselor and they make a revolution. So in such kind of cases, what should be the mentality of those devotees who are under a counselor? অপরাধ করছিল, শিবের কাছে। আপনাদের মনে পড়ে আমরা যে যখন দক্ষ অপরাধ করেছিল শিবের কাছে, do you remember the story of how Daksha had committed offenses against Lord Shiva? সেখানে তাৎপর্য ছিল যে এইভাবে শাস্তিতে তার ভালো হলো। তো সেখানে তাৎপর্যে লেখা আছে এইভাবে শাস্তি পেয়ে তার ভালো হয়েছিল। There it is explained in the purport that in this way getting punished, the punishment was beneficial for him. Otherwise বারবার একই ভুল করতো। Otherwise তা না হলে সে বারংবার একই ভুল করত। Otherwise he would have committed the same mistake again and again. Of course, but Shiva is so powerful that he could bring him back to life. Of course, Lord Shiva was so powerful that he could bring him back alive. যাই হোক, শিব ঠাকুর তিনি এতই শক্তিশালী, মহাশক্তিশালী যে তিনি তাকে আবার জীবন ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন বা জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন। I don't know what Shasti punishment was given by the counselor. So I don't know what is the Shasti punishment given by the counselor. তো আমি জানি না কেমন ধরনের শাস্তি প্রদত্ত হয়েছিল এই কাউন্সিলর বা মহা উপদেশক দ্বারা। Whether it was appropriate or not. I wonder whether it was appropriate or not. আমি ভাবছি সেই শাস্তি যুক্তিযুক্ত ছিল কিনা। Assuming it was appropriate, What's that, Guru? then we should be grateful. What's that, Guru Maharaj? Assuming it was appropriate, the person should be grateful. কিন্তু আমার অনুমান হচ্ছে যদি সেই শাস্তি যুক্তিযুক্ত হয় তাহলে তার অধীনস্থ ব্যক্তির কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। We can ask to explain our mistake. If we can ask to explain their mistake, যদি অথবা আমরা যদি জিজ্ঞাসা করতে পারি যে আমাদের ভুল কি হয়েছিল। If we don't understand why we're being punished. If we don't understand why we are being punished. যদি আমরা না বুঝে থাকি যে কেন আমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। One more question. One more question. আর একটি প্রশ্ন নেব। Question English. Eastern country. Australia, Malaysia.
Any question from Eastern countries? Okay, this one. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my most respectful obeisances. If we commit sinful activities in the Dham, will it be automatically erased because we are in the Dham? I mean by the potency of the Dham. Questioned by Bhakta Dhruva from Balram Desh. He is 9 years old and he is your aspiring disciple. ভক্ত ধ্রুব বলরাম দেশ থেকে সে আকাঙ্ক্ষী শিষ্য, সে প্রশ্ন করছে যে যদি আমরা ধামে বাস করি এবং যদি আমরা কোনো অপরাধ করি ধামে, তাহলে ধামের অপরাধ কি আপনা আপনি ভাবেই মুছে যায়, যেহেতু ধামে প্রচন্ড শক্তি রয়েছে সেই জন্য? Commit some sinful act on the strength of being in the Dham. If we commit some sinful act on the strength of being in the Dham, যদি আমরা ধামে থাকার, that's an offense. যদি আমরা ধামে থাকার, আমরা যেহেতু ধামে রয়েছে সেই জন্য ধামে থাকার সেই বলে যদি আমরা কোনো পাপ কর্ম করি, তাহলে সেটা হচ্ছে একটি ধাম অপরাধ। Just like the chanting the holy name, some Alvarad is a pop down their body. Just like the seventh offense of the holy name, committing sinful activities on the strength of chanting the holy name. ঠিক যেমন নাম অপরাধের ক্ষেত্রে সপ্তম অপরাধ হচ্ছে নাম বলে পাপাচরণ করা। Just accidentally we commit some sin. But if accidentally if we commit some sins, কিন্তু যদি দৈবাৎ আমরা কোন রকমের পাপ করে বসি, And by doing some devotional service, then it can be wiped out. by doing some devotional service, then it could be wiped out. তাহলে কিছু ভগবত ভক্তিমূলক সেবা করার মাধ্যমে সেই অপরাধ দূরীভূত হতে পারে বা মুছে যেতে পারে। All right, so today, right now, after this, we'll proceed with the home visits. Of course, another question is there. We have a poll right now. We'll launch it now. Are you able to understand me without repetition? Okay, we are launching the poll now. Hare Krishna. जय जय श्री श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय गुरु महाराज की जय। जय। गौरंगा।